Question number 11. So, இவ்வளோ நேரம் general solution எழுதிட்டு இருந்தோம், C க்கு வேல்யூவே போடல. இப்போ particular solution, initial conditions கொடுத்திருக்காங்க, அதை போட்டு C க்கு வேல்யூ எடுக்கணும். அவ்வளவுதான். இப்போ பண்ண அதே process தான். ஒரு extra process என்ன? X க்கும் Y க்கும் வேல்யூ substitute பண்ணி C ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு final solution எழுதிடணும். இவ்வளவுதான். Okay, same process. Now, I have x square, x cube, x square, x plus 1 ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் 2x square plus x. So, இதை இப்போ நான் x ஒரு பக்கம், y ஒரு பக்கமா split பண்ணி எழுத போறேன். So, I have dy by dx equals 2x square plus x divided by x cube plus x square plus x plus 1. dy equals 2x square plus x divided by x cube plus x square plus x plus 1 times dx, always put a bracket, integrating on both sides. So, இப்போ இந்த எந்த மெத்தட்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? You see that there is not any easy way to split the fraction. இல்லையா? அதனால நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்? You've learned partial fraction methods in integration. So, அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணா first denominator என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to take this particular term first and use partial fractions to split it. Okay? So, இந்த term மட்டும் எடுத்தா என்ன ஆகும்? 2x square plus x divided by. So, I'm going to take x square outside. What will I be left with? X plus 1 இருக்கு. Plus, I again have x plus 1. இதை எழுதினா என்ன ஆகும்? 2x square plus x divided by x plus 1 times x square plus 1. So, I can split and write this as a divided by x plus 1. ஏன்னா இது linear. But x square plus 1 என்ன? It is a quadratic. அப்போ numerator எப்படி எழுதணும்? You have to write it as bx plus c divided by x square plus 1. இதெல்லாம் integrationலயே படிச்சாச்சு. I'm just revising them. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தெரியலனா integration videos போய் மறுபடியும் பார்க்கணும். Okay? இப்போ இதை split பண்ணா என்ன ஆகும்? I'm going to take this particular thing and take LCM. So, a times x square plus 1 plus bx plus c times x plus 1. எல்லா இடத்துலையும் நான் bracket போட்டே வரேன். தெரியுதா? bracket மிஸ் பண்ணவே கூடாது. x square plus 1. So, when I multiply the numerator, I have ax square plus a plus dx into x என்ன? dx square plus bx plus cx plus c. The whole divided by x plus 1 times x square plus 1. இப்போ இந்த termல I'm going to equate this and equate the coefficients. So, என்ன கிடைக்க போகுது? I'm going to have 2x square plus x is equal to numerator மட்டும் equate பண்ணா ax square plus a plus bx square plus bx plus cx plus c. இப்போ x square terms மட்டும் தனியா எழுதுனா what will I have? a plus b plus x terms தனியா எடுத்தா I'll have b plus c plus constant term என்ன? a plus c. இப்போ ஒரு term equate பண்ணலாமா? இந்த இடத்துல 2 இருக்கு, இந்த இடத்துல a plus b இருக்கு. So, this is going to be a plus b equal to 2. இது ஒரு equation. ரெண்டாவது equation என்ன? இங்க x ஓட coefficient 1. I have b plus c. So, b plus c is going to be 1. a plus c, there is no constant term. So, this is going to be 0. So, first step என்ன? a equals minus c. இதுல ஒரு equation கிடைச்சாச்சா? இப்போ இந்த இடத்துல I'm going to substitute instead of a, I'm going to put minus c. என்ன கிடைக்கும்? minus c plus b equal to 2. இப்போ இந்த equation எழுத போறேன். c plus b equal to 1. Adding the 2, what will I have? இது ரெண்டுமே cancel ஆயிடும். I'll be left with 2b equal to 3. So, b equals 3 divided by 2. இது ஒரு equationல substitute பண்ணா I'm going to get the value of c. So, what do I have? 3 divided by 2 plus c equals 1. c equals 1 minus 3 by 2. So, c equals minus 1 divided by 2. a equals minus c. அதனால a equals 1 divided by 2. So, these are the values of a, b and c. இது கிடைச்சாச்சு. Now, I am going to substitute the values in the partial fractions. a ஓட value என்ன? 1 by 2 times 1 divided by x plus 1 plus b ஓட value என்ன? 3 divided by 2. So, 3 by 2x plus c ஓட value minus 1 by 2, put a bracket, divided by x square plus 1. So, this is going to be my RHS. So, இதை வந்து நான் இப்போ integrate பண்ண போறேன். அதுதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். What do you see here? I am going to integrate this particular term. So, I have simplified and written it in this way. Correct? Now, I am going to integrate it. So, when I integrate, what will I have? 1 by 2 integral 1 divided by x plus 1 plus 3 by 2 times x divided by x square plus 1. இது ரெண்டையும் split பண்ணலாம்ல? 3 by 2 x divided by x square plus 1 ஒரு term minus 1 by 2 integral of 1 divided by x square plus 1. இது எல்லாமே dx ஓட integral ஆகுது. Okay? Please remember that also. Now, 1 divided by 2 integral of 1 by x plus 1 என்ன? It is going to be log of x plus 1 plus
3 divided by 2. இப்போ இந்த term தனியா integrate பண்ணலாமா? So what do I have? I'm going to take x square plus 1 as t. So I have 2x dx equals dt. x dx equals dt divided by 2. இந்த இடத்துல ஒரு dx இருக்கு. மறந்துடாதீங்க. You have a dx here. Okay, I'll remove this dx off. Don't get confused. So when I integrate, what do I have? 3 by 2 உள்ள வெளியில இருக்கு. 3 by 2 times dt by 2. So which is going to be 1 divided by 2 dt divided by t. So this is nothing but 3 by 4 log of t, which is 3 by 4 log of x square plus 1. t க்கு substitute பண்றேன். அவ்வளவுதான். So this term is going to be 3 by 4 log x square plus 1 minus half. Let me just move this aside. 1 by 2 times 1 divided by x square plus 1. இது என்னது? Tan, correct? So I have tan inverse of x. Simple. So what is my final answer? The LHS is going to be simply y. இதிலேந்து y வந்ததா? So I'm going to have y equals half log x plus 1 plus integration constant மறந்துடாதீங்க plus 3 divided by 4 log x square plus 1 minus half tan inverse of x plus c. இந்த இடத்துல log terms இருந்ததுனாலே we try to simplify it. So இதை எப்படி simplify பண்ணலாம்? I need by 4 here. So அதனால இந்த இடத்துல 2 ஆல multiply பண்றேன். அப்போ can I square this term? Correct? You guys remember log of x to the n can also be written as n log x. Correct? So இந்த n நான் இங்கே எடுத்துட்டு போறேன். Basically I'm multiplying 2 here and I'm squaring the x plus 1 term also. இது one way of doing it. Okay? So இந்த இடத்துல இப்போ by 4 நான் எதுக்கு பண்ணேன்? I'm going to take something in common. Also in the 3 I can again take it here and make it a cube. Correct? So நான் next step எழுதுறேன். நான் என்ன பண்றேன்னு தெளிவா பாருங்க. So I have 1 divided by 4. 2 ஆல multiply பண்ணிருக்கேன். Log of 2 ஆல multiply பண்ணதுனால x plus 1 the whole square. புரிஞ்சுதா? Plus இப்போ 3 எடுத்துட்டேன். So I again have 1 by 4 log of x square plus 1 the whole cube. முன்னாடி இருந்த 3 மேல பவருக்கு போயிடுச்சு. இந்த முன்னாடி இருந்த 3 மேல பவருக்கு போயிடுச்சு. Clear? மேல இருக்கிற இந்த பவர். Minus the rest of the terms. Half tan inverse of x plus c. If you don't understand, please rewind the video and watch again. என்ன பண்ணிருக்கேன்? இந்த இடத்துல இருந்த 2 இங்கே multiply பண்ணதுனால அது இங்கே மேல போயிடுச்சு. Okay? Then இந்த 3 இங்க மேல numerator மேல பவர்ல போயிடுச்சு. Okay? Clear. Now 1 by 4 common எடுத்தா I'll have log x plus 1 the whole square plus log x square plus 1 the whole cube. 1 by 4 common எடுத்தாச்சு minus half tan inverse of x plus c. So இந்த இடத்துல 1 by 4 times log of log a plus log b formula இருக்கு, which is log ab. So I can simply write it as x plus 1 the whole square times x square plus 1 the whole cube minus half tan inverse of x plus c. This is equal to y. இவ்வளவு நேரம் நம்ம y க்கு தான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But this is your general solution. இந்த questionல இருந்து என்ன கேட்டிருக்கான்? x and y க்கு வேல்யூ கொடுத்து particular solution கேட்கறான். So y ஓட வேல்யூ 1, x ஓட வேல்யூ 0. இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? y ஓட வேல்யூ 1, x ஓட வேல்யூ 0. So when I substitute, what do I have? 1 equals 1 divided by 4 times log of 0 plus 1 the whole square times 0 square plus 1 the whole cube minus half tan inverse of 0 plus c. இந்த இடத்துல நம்ம c ஓட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். So what do I have? 1 equals 1 by 4 times log of 1 square 1 cube multiply பண்ணா என்ன வரும்? log 1 கிடைக்கும். So log 1 is nothing but 0 minus half tan inverse of 0 என்ன? It is again going to be 0. So tan inverse 0 0 plus c. So what do I have? Log 1 is 0 and tan inverse of x is tan inverse of 0 is also 0. So from this I get 1 equals 0 plus c. So c ஓட வேல்யூ என்ன? 1. So what is my final solution? y equals 1 by 4 times log of x plus 1 the whole square x square plus 1 the whole cube minus half tan inverse of x plus 1. So this is your general solution and this is your particular solution. Clear? C oda value kandupidichachu. Please copy.
Question number 12. Adhe problem da. You have initial conditions for x and y. So splitting x and y terms on both sides. Okay, panlama. So x times x square minus 1 times dy by dx equals 1. This is the question. So I have dy equals dx divided by x into x square minus 1. So I'm going to again use the partial fraction method. I can split this as taking integral on both sides. So I'm going to take this particular term separately. Now, simply taking the term on the LHS, I have 1 divided by x square minus 1. This I can simplify as x times x plus 1 into x minus 1. A square minus b square formula. So this can be written as a divided by x plus b divided by x plus 1 plus c divided by x minus 1. So taking the LCM, I'm going to have a times x plus 1 times x minus 1 plus b into x times x minus 1 plus c into x times x plus 1 the whole divided by x into x plus 1 times x minus 1. I am just taking the LCM. So, if you multiply a times x square minus 1 plus bx times x minus 1 plus cx times x plus 1 divided by x times x square minus 1. Now, just to simplify. So, here I have ax square minus a plus bx square minus bx plus cx square plus cx the whole divided by x times x square minus 1. In the I have 1 divided by x times x square minus 1. Now equating the numerator, what do I have? X square terms allam velila common edutha I have a plus b plus c. 3 constant irukla, so that x square term plus x common velila edutha what do I have? Minus b plus c plus constant terms along common I only have minus a. So I'll directly write minus a. There's no other constant term equals 1. So idella equate panna enna agum? I have minus a equals 1. So a equal to minus 1. A kandupidichachu. Then I have minus b plus c equals 0, which means c equals b. Idha in the equation la substitute pannalama. So I have a plus b plus c equals 0. A oda value minus 1 plus b u c onu thana. So I can write it as 2b equals 0 minus 2b equals minus 1, b equals half, and so c also equal to half. So a, b, c value kandupidichacha. Ipo partial fractions eppadi eduthalam? I can write it as integral of 1 divided by x times x square minus 1 can also be written as integral of a oda value minus 1 divided by x plus integral b divided by x plus 1. B oda value enna? 1 by 2. So I have 1 by 2 times 1 divided by x plus 1 plus c oda value enna? C divided by x minus 1. So I have 1 divided by 2 integral 1 divided by x minus 1. So this simplify panna minus log x plus half log of x plus 1 plus half log of x minus 1. RSS simplify பண்ணியாச்சு plus c. இப்போ இந்த c log c னு எழுதலாமா? எழுதலாம். So அது next step ல எழுதுறேன். So what do I have? So I'll put a half here. If I'm putting a half here, you know that I have to put a 2 on the top. Correct? அப்பதானே இந்த 2 கீழ வரும்போது I can multiply and they get cancelled. So why am I doing this? I see that I have a 1 by 2 term here. So this 1 by 2, this 1 by 2 and this 1 by 2 I can take as common. Correct? So the next step is going to be 1 by 2 times log of x to the power minus 2. Now in the minus this minus and this 2 I'm going to club together. I'm going to write it as log of x to the power minus 2 plus log of x plus 1 plus log of x minus 1 plus c can also be written as half log c. Correct? It doesn't matter. It is going to again be a constant. So on the half you na eduthuka poren. So I'm going to have half times log of a b c. Enna varum? Log of a plus log of b plus log of c. So idhe da ultaaliye irukku. So log of a plus log b plus log c is going to be in terms of product. So what do I have? Log of x to the power minus 2 times x plus 1 times x minus 1 plus log c. Okay? Now, the next step is going to be half அப்படியே இருக்க போகுது. So I'll have half times log of x to the power minus 2 denominator போலாமா? So denominator எடுத்துட்டு போறேன். So I have log of x plus 1 times x minus 1 the whole divided by x square. I can have a c term. So times c. Okay?
So this is going to be my final general solution. Ipo y ku value 0, y equals 0 and x equals 2. I have to substitute this. So this is nothing but y. My LHS is going to be simply integral of dy, which is going to be y. So 0 equals half times log of x plus 1. X oda value enna 2 kuduthirukkom. So 2 போடலாமா? So I have 2 plus 1 times 2 minus 1 the whole divided by 2 square times c. We are going to find the value of c. So this is equal to 0 equals log of half and the பக்கம் போச்சுனா 0 ஆயிடும் இல்லையா? So 2 plus 1 is 3. 3 into 1 is again 3. So 3 divided by 4 times c. When I take exponent on both sides, I have e to the power 0 equals 3 by 4 times c. So c is nothing but 4 divided by 3. C oda value 4 divided by 3. So what is my final solution now? My final solution is going to be in the C ko confuse agadinga. Okay, so this is going to be my constant. So maybe I'll take my constant to be some k for you to not get confused. So this is going to be log k. I'll write log k everywhere wherever I have C. Don't get confused between that C and this C. So this is nothing but k. So the k oda value enna 4 by 3 namakku kadichirukku. This is my final solution, which is going to be half of log of x plus 1 times x minus 1 divided by x square times 4 by 3. So this is then the final solution. So this is going to be half of log 4 times x square minus 1 divided by 3x square. Okay, so this is the final solution. Please copy. I know it's a bit long, but correcta concentrate panni சைன் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம போட்டா வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி போடாம போட்டா ஆன்சர் வந்துடும். போட்டுட்டே வர வேண்டியதான். போட 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 அதுவே காமிக்கும். தெரியலனாலும் யூஸ் திங்க் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கோம், எங்க எங்க என்னென்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் எல்லாமே யோசிச்சாலே வந்துடும். கொஞ்சம் லாங் அவ்வளவுதான். சோம்பேறித்தனம் படாம பொறுமையா தெரிஞ்ச மெத்தட் எல்லாம் வாட் ஹவ் ஐ டன் ஹியர் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட், அதுக்கப்புறம் அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கேன். லாகோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கேன். லாக் ஆஃப் என்னென்ன ஃபார்முலா தெரியும்? லாக் ஏ பிளஸ் லாக் பி பிளஸ் log c. மூணு டேர்ம் இருக்கிறதுனால this is going to be log of a b c. அவ்வளவுதான். log ஓட ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் x ஓட வேல்யூ y ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு I found the value of the constant k that I've used here. இந்த இடத்துல a b c partial fraction யூஸ் பண்ணதுனால constant k ன்னு எடுத்துருக்கேன். k can also be log k. It can also be 1 by 2 log k. Constant is a constant, doesn't matter. Okay? So your final answer is in terms of y. So y equals half times whatever you got. This is your final answer. Please copy.